Dobra pожаловать всем наш последний день. Бу. Anyway, наш последний день семинара. У нас есть песня. О, окей. У нас есть переводчик тоже. Скоро. Окей. Окей, у нас есть песня. Смотрите. Это называется Vaishnava Mahima. Как сказать? Слава Вайшнавов. Это правильно? Slava Vaishnavov, да? The glories of the devotees. Ambarish Maharaj ki. О, сегодня мы говорили о Махарадж Амбариш. И вот он. И он был рано. Шо. Милость Кришны. Окей, вот наша песня. Вайшнава Махима. Слава Вайшнавов. Вайшнавов. Окей. Очень красивая песня Нароттама Даса Такура. И мелодии как Шри Гуру Чарана Падма. Не очень сложно. Окей, начинаем. Такура Вайшнава Пада Abanira so sampada Abanira so sampada Takura Vaishnava Pada Abanira so sampada Abanira so sampada Shunabai Hana Eka Mana By Hanaeka Mana Hanaeka Mana Ashraya Laya Baje Tare Krishna Nahitaje Ashraya Laya Baje Tare Krishna Nahityaje Nahityaje Arasaba Mare Akarana Arasaba Mare Akarana Vaishnava Charana Jala
Prema Bhakti Dite Bala. Prema Bhakti Dite Bala. Vaishnava Charana Jala. Prema Bhakti Dite Bala. Prema Bhakti Dite Bala. Arake Hana He Balavanta. Arakehana he balavanta. Vaishnava Charena Rano. Master ke Boshana Bino. Vaishnava Charana Reno. Master ke Boshana Bino. Charana Reno. Master ke Boshana Bino. Arana hi Boshanera Anta. Arana hi Boshanera Anta. Boshanera Anta. Tirtha Jala Pavitra Guna. Likyache Purane. Pavitra Guna. Likyache Purane. Tirtha Jala Pavitra Guna. Likyache Purane. Se Saba Bhaktira Pravanchana. Bhaktira Pravanchana. Se Saba Bhaktira Pravanchana. Saba Bhaktira Pravanchana. Vaishnavira Padodaka. Samanahe Saba. Padodaka. Samanahe Saba. Vaishnavira Padodaka. Samanahe Saba. Jataya Vanchita Purana. Jataya Vanchita Purana. Vaishnava Sangete Mana Anandita Anokshana. Vaishnava Sangete Mana Anandita Anokshana.
Sadhaya Krishna Parasanga. Sadhaya Krishna Parasanga. Dina Naratama Kande Hiyadaya Nahi Bande. Hiyadaya Nahi Dina Naratama Kande Hiyadaya Nahi Bande. Moradasa Kena Halabanga. Moradasa Kena Halabanga. Vaishnava Sangete Mana Anadita Nakshana. Vaishnava Sangete Mana Anadita Nakshana. Sadhaya Krishna Parasanga. Sadhaya Krishna Parasanga. Dena Naratama Kande Hiyadaya Nahi Bande. Dena Naratama Kande Hiyadaya Nahi Bande. Moradasa Kena Halabanga. Moradasa Kena Halabanga. Jai Vaishnav Thakur, Vaishnav Thakur, Vaishnav Thakur, Jai Vaishnav Thakur. Jai Vaishnav Thakur, Jai Vaishnav Thakur, Jai Vaishnav Thakur, Jai Vaishnav Thakur. Jai Vaishnav Thakur, Jai Vaishnav Thakur, Jai Vaishnav Thakur, Jai Vaishnav Thakur. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Shri Vaishnav Thakur King, Srila Prabhupada King. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Five Panchatattva. Rama, Hare Rama. Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. And Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama, Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama, Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo, Haribo. Jai Panchatattva. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I go anytime. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol, Haribol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol, Haribol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol, Haribol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama
Rama, Rama, Hare Hare. Harimo, Harimo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitya Gauranga, 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 Nitya Gauranga. Jai Satchinandana, Jai Satchinandana, Jai Satchinandana, Jai Satchinandana. Gora, 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 Hare. Gora, 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 Hare. Nitya Gauranga, 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 Nitya Gauranga. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Jai Panchatattva, Jai Panchatattva, Jai Panchatattva, Jai Panchatattva. Jai Panchatattva, 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 Jai Panchatattva. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Vishnupad, Paramahans, Parivrajacharya, Status, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada Ki. Anantakoti Vaishnava Vrinda Ki. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki. Prem Se Gohar Krishna Chaitanya Pramanachananda Shri Advaita Gadadha Shivasani Gaura Bhakta Vrinda Ki. Shishi Radha Krishna Gopanath Shamakund Radhakund Giri Govardhan Ki. Shri Vrindavan Dham Ki. Shri Mayapur Dham Ki. Shri Jagannath Puri Dham Ki. Shishi Panchatattva Ki. Shishi Prahlad Nrsingadev Ki. Srila Prabhupada Ki. Shri Harinam Sankirtan Ki. Shri Hare Krishna Mahamantra Ki. Shishi Nitai Gaur Premanande. Slava Saprabhasham Saprednam. Slava Saprabhasham Saprednam. Slava Saprabhasham Saprednam. Slava Sri Guru Shri Gauranga. Slava Srila Prabhupada. Hare Krishna. Spasiba Ambarish Maharaj on Ushal. Spasiba. Is that musicanti? Thank you. Spasiba musicantam. Haribo. 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 Really wonderful service. Очень замечательное служение. Would have been impossible completely without them. Без них это было бы просто невозможно. Hare Krishna. Okay. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarne Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakapataribhyascha kripas sindhubhya evacha Paditanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. So devotees pretnear, welcome. Dobra Pajalavat Vasyam. Welcome to the last day of our seminar on prayers. Добро пожаловать на наш последний день семинара, посвященного молитвам. So, we chose this song for our last day. И мы на наш последний день выбрали именно этот баджан. Such a beautiful song of prayers to the devotees. Такая замечательный баджан, где возносится молитва преданным. Let's go through and translate it. Давайте будем по ходу вот этого баджана переводить его. Let's see now. Okay, so the first verse. Итак, первый стих. Thakura Vaishnava Pada Abanira Susampada Shunabai Hana Eka Mana.
Oh, brother. О, братья, Shunabai. No, тоже. Oh, sestra. о, сестры, Oh, sestry. Да. Все. Oh, brothers and sisters, please hear my words with rapt attention. о, братья и сестры, пожалуйста, слушайте же мои слова с исключительным вниманием. The lotus feet of the Vaishnavas are the most valuable treasure of this world. Лотосные стопы вайшнавов – это самое-самое драгоценное сокровище этого мира. Ashraya laya bhaje, tare Krishna nahi tyaje, arasabha mare akaran. These Vaishnavas continually take shelter of Lord Krishna and worship him. Эти вайшнавы, они постоянно принимают прибежище у Господа Кришны и поклоняются Ему. They never abandon their Lord. Они никогда не оставляют своего Господа. Tare Krishna nahi tyaje, it says. They're only and always fixed at the lotus feet of the Lord. Таре Кришна Нахи Тяджи, они никогда, ни при каких обстоятельствах не оставляют лотосные стопы Господа. They are liberated. Они освобождены. They are free from the cycle of birth and death. Они свободны от круговорота рождений и смертей. Vaishnava Charana Jal. Okay. Vaishnava Charana Jala. Prema Bhakti Dite Bala. Arakeha Nahe Balavanta. The water that has washed the lotus feet of the Vaishnavas bestows devotional service and pure love of God. Вода, которую омывали лотосные стопы Вайшнава, дарует чистое преданное служение Верховному Господу. Nothing else is as effective for attaining this divine love. Нет ничего настолько же эффективного, нет никакого другого такого же эффективного средства ради того, чтобы обрести эту божественную любовь. Vaishnava Charana Renu, Mashtake Bhushana Binu, Ara Nahi Bhushanera Anta. I place the dust from the lotus feet of the Vaishnavas upon my head. Я присыпаю свою голову пылью со лотосных стоп таких вайшнавов. I wear no other ornament. И пусть же у меня не будет никакого другого украшения. Ara nahi bhushanera ante. Bhushana means an ornament. Бхушана означает украшение. So Narottam Das Thakur was saying, I don't wear any bangles. Другими словами, Нароттам Дас Такур говорит, что я не ношу никаких браслетов. I don't wear any earrings. И никаких сережек. I don't wear any necklaces. И никаких ожерелий. Anyway, only the dust from the lotus feet of the Vaishnavas. Только пыль с лотосных стоп вайшнавов. And that is just the most beautiful decoration. И это самое-самое прекрасное украшение. Number 3. 3 стих. Tirtha Jala Pavitra Guna Likyache Purane Sesaba Bhaktira Pravanchan. The purifying power of the waters at the various holy places of pilgrimage is described in the Puranas. Очищающее могущество вод из разных святых мест паломничества описано в Пуранах. But this is something of a deceptive trick. Но все эти описания – это просто уловка, попытка нас обмануть. Vaishnavera padodaka samanahe e saba jate haya vanchita puran.
Actually, there is nothing as purifying as the water that has washed the lotus feet of the Vaishnavas. Но на самом же деле нет ничего настолько очищающего, как вода, которую омыли лотосные стопы вайшнавов. Sama nahe a saba. Saba means everything. Саба нахи эй саба. Саба значит все. Yeah, so a saba out of everything. Эй саба из всего, что есть. Nahe. There is nothing which can equal the purifying potency of the water that has washed the lotus feet of the Vaishnavas. Нахи. Нет ничего, что могло бы сравниться с очищающим могуществом той воды, которую омыли лотосные стопы вайшнавов. This water fulfills all desires. Эта вода исполняет все желания. And the next verse 4. И следующий 4 стих. Okay. Vaishnava sangete mana anandita anukshana sadahaya Krishna parasanga. Moment after moment means all the time. My mind finds pleasure in the association of the Vaishnavas. Каждое мгновение мой ум испытывает огромное счастье в общении с вайшнавами. I always try to find the company of those who are devotees of Lord Krishna. Я всегда стремлюсь общаться с теми, кто предал себя, кто вручил себя Господу Кришне. Dina naratama kande hiyadarya nahi bande mora dasakena haila banga. Poor-hearted Narottam Das breaks down and cries. Нароттам Дас Такур, чье сердце, оно подобно сердцу нищего человека, он падает и плачет. Okay. How has this fallen condition come upon me? Как меня угораздило попасть в такое падшее положение? So we see the appreciation Narottam Das Thakur has for the devotee. Мы можем видеть о том, насколько Нароттам Дас Такур ценит преданных. He's always seeking out the company of the devotee. Он всегда стремится находиться в обществе преданных. And if he can't get that company, he feels like there's a big vacancy in his heart. И если он не может общаться с преданными, то он чувствует, что его сердце, оно просто пусто. We also, we appreciate the company of the Vaishnavas. И мы тоже до какой-то степени ценим общество вайшнавов. But I think perhaps we're not on the level of Narottam Das Thakur. Но, скорее всего, мы не на таком же уровне, как и Нароттам Дас Такур. So we may appreciate the Vaishnavas, but not to the degree that he does. И мы можем оценить вайшнавов, но не в такой степени, в которой это делает Нароттам Дас Такур. But sometimes Krishna arranges something so to deepen our realization. Но иногда Кришна устраивает какие-то события для того, чтобы углубить наше осознание. I remember many years ago when I was a young brahmachari in London temple. Я помню много лет тому назад, когда я был еще молодым брамачари в храме в Лондоне. And we would go out every day and we would distribute books in the center of London. Каждый день мы выходили и распространяли книги в центре Лондона. And the police would come and chase us. И приходила полиция и прогоняла нас. And we ran. И мы просто убегали от них. Fortunately, they did not have guns. На самом деле, вот нам повезло, что они не стреляли в нас из пистолетов. Milast Krishna. По милости Кришны. Anyway, we would try all day, every day. We were there for like 8 hours a day. И поэтому каждый Божий день мы выходили и по 8 часов распространяли книги. And sometimes we do a lot of books. И иногда мы довольно много книг распространяли. We had a slogan. И у нас был такой лозунг.
A devise, yeah? Okay. Lozung. 100 a day keeps Maya away. 100 книг в день выбрасывает. Это игра слов, просто невозможно так точно перевести, что 100 в день и Майи нет. Okay. Maya нет. So, it's okay. It's all right. It's not so poetic in Russian. На русском это вообще не поэтично, но на английском это очень звучит. But we've made a Russian version which is not very good Russian, but it's more poetic. И у нас есть также русский вариант, который может быть не такой поэтичный, не такой хороший, не такой точный на русском, но довольно поэтичный. Слушайте, пожалуйста. Так, Если вы 100 книг каждый день распространять, Майя будет улетать. Майя будет отдыхать, может быть. Просто книг распространять, Майя будет улетать. Anyway, I remember one day we were out there. It was very difficult. Я помню один день я был там на улице, и был очень трудный день. Да? Очень трудный. Никто не купил одну книгу, не одну. Я был там 2-3 часа. Not one. Ни одной книги. Ни одной. And yeah, everyone was just saying no. И все говорили нет. Был как мантра. Это было как мантра их. Нет мантра. Мантра нета. Нет, 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 нет. Oh. And it was heartbreaking. Это было просто разбивало мое сердце. And after 2 to 3 hours of this, И через 2 или 3 часа вот такого вот опыта I was practically crying. я просто начал плакать. Простите меня. And it was not tears of ecstasy. И это не были слезы экстаза. So I was just about to give up. Я уже собирался все это бросить. Then down this street, the main street of London, И где-то там, вдалеке, вот на главной улице Лондона, I heard the sound. Я услышал звук. 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 And I thought, could it be devotees? Я подумал, может быть, это преданные? Is it possible? А возможно ли это или нет? And sure enough, the sound built up. И будьте уверены, звук начал усиливаться. And along came the Sankirtan party, maybe 20 devotees. И прямо ко мне подошла группа санкиртаны, около 20 преданных Харинамы. So I just joined them and carried on. И я к ним присоединился и пошел за ними. But that gave me very vivid realization that without the association of devotees, this world is horrible. Но это дало мне очень-очень яркий опыт того, что без общения с преданными этот мир – это просто ужасное место. And when there's nice association, it's just the spiritual world. It's better than the heavenly planets. А когда у нас есть такое хорошее общение с преданными, то это лучше, это и есть духовный мир, это лучше, чем любые небеса, райские планеты. So sometimes Krishna arranges different things to give us different realizations. И поэтому иногда Кришна устраивает в нашей жизни разные ситуации, чтобы мы могли получить разные реализации. And you can pray to Krishna if there's some realization you would like to get more strongly. И поэтому вы можете молиться Кришне, что если есть какой-то опыт, который вы хотели бы усилить, You can pray to Krishna for that.
Можно об этом молиться Кришне. And generally Krishna will give it. И обычно Кришна отвечает. Yeah. He gave me that experience. Он тогда дал мне этот опыт. It really went very deep into the heart. И он проник очень и очень глубоко в мое сердце. We mentioned the other day, one of the other days, that we can also pray to the Lord to help us become truly more humble. И как мы уже говорили пару дней назад, что мы можем молиться Господу, чтобы Он помог нам стать по-настоящему смиренными. Помните? Помните, да? You can pray to the Lord. Krishna, I know I am a fool. Мы говорили, что мы можем молиться Кришне. Кришна, я знаю, что я глупец. But I'm such a fool, I cannot see what a fool I am. Но я настолько глуп, что я не могу понять свою собственную глупость. Please help me to realize this so I can become truly humble. Пожалуйста, помоги мне понять, насколько я глуп, чтобы я мог благодаря этому стать по-настоящему смиренным. And realize that actually I'm insignificant. I'm not this very clever person that I've been thinking I was. И понять, что я незначительный какое-то живое существо, я не какой-то там разумный человек, которым я себя считаю. And if you do that, anyway, you can try if you want. Если вы сделаете это, вы можете хотя бы попробовать это, And I если хотите. think if you try praying like this regularly, Krishna will give you some realization. И если вы будете регулярно пытаться это практиковать, то Кришна, Он будет давать вам какой-то опыт. More realization about what a fool you are. То есть больше понимания того, каким глупцом вы являетесь. Yeah. And I mentioned about the one devotee. И я говорил об одном преданном. He was praying like that very strongly. Он очень сильно вот так вот молился. And Krishna showed him that he was such a fool. It was incredible. И Кришна показал ему, что он просто невероятный глупец. Whoa. Fool of the year. Глупец года. Yes, Sarevnavanya. Yeah? Да, там есть соревнования между глупцами, и вот он всех победил. And he came and told me I had to stop praying that. I had to stop that prayer. И он сказал мне, что мне пришлось перестать так молиться. I was seeing so much uselessness in me, I couldn't take it. Потому что он сказал, что я вижу в себе столько бесполезности, что я не мог просто признать это, переварить это. So we should, following in the footsteps of Narottam Das Thakur as much as we're able, we should try to cultivate this mood of being the humble servant of the Vaishnavas and how much we need the association of the Vaishnavas. И мы должны, насколько это возможно, в наших силах идти по стопам Нароттама Дас Такура и культивировать это настроение о том, касательно того, насколько мне необходимо и важно общение с другими вайшнавами. How much we need it, yeah. And we can mention a couple of things from Shastra about that. И мы можем вот привести несколько примеров из Шастра на эту тему. You may know that in the Antya Leela of Chaitanya Charitamrita, there is the story of a devotee named Kalidas. Вы можете знать то, что в Антилиле Чайтанья Чаритамрите приводится история, которую звали Калидас. Знаете? Да? Нет. Да. Нет. Да нет. Почему нет? Anyway, okay, we'll briefly tell you the story. Мы вкратце расскажем вам эту историю. There's this devotee named Kalidas, and he was an uncle of Raghunath Das Goswami. Был преданный, который звали Калидас, и он был дядей Рагунатха Даса Госвами. He was very sincere devotee of the devotees. Он был очень искренним преданным преданных. He had one service. И у него было только одно служение. He would go out every day from his home to do that service. И каждый Божий день он выходил из своего дома, чтобы совершить именно это служение. His service was to get the dust of the lotus feet of as many devotees as possible.
Его служение заключалось в том, что он пытался получить пыль с лотосных стоп как можно большего количества вайшнавов. And if possible, to get the water that has washed their feet. А если возможно, плюс к этому еще и воду, которой омывали их стопы. And if possible, to get remnants of their prasadam. И если возможно, плюс к этому еще и остатки их прасада. This was his program. Вот такова была его программа. He would go out in the morning, come back at night. Он выходил рано утром и возвращался поздно вечером. That's all he would do. И это все, что он делал. Wow, какая программа, да? Sure. And Chaitanya Charitamrita says, he, doing this every day, he got the remnants, one of these three, of every single Vaishnav in Bengal. И читание Чаритамриты говорит о том, что он получил вот какие-то из этих трех остатков Махапрасада с каждого вайшнава, который только жил в Бенгалии. И сколько вайшнавов были там в Бенгале в это время? How many? There were probably millions. И представьте себе, в то время жили, скорее всего, миллионы вайшнавов. If you live, well, let's say, if you live in Moscow, Представьте себе, вот, допустим, вы живете в Москве. what about getting these things from all the devotees in Moscow? Представьте, что вы задались целью получить вот эти вот вещи из трех этих категорий от всех преданных, которые только живут в Москве. Что вы думаете? Anyway, интересная программа. You can think about that. Можете подумать о том, чтобы это делать. You know, maybe if you live in Novorossiysk, it will be easier. Если вы живете в Новороссийске, скорее всего, вам это будет сделать проще. Mencha Prednik. So this is all he'd do every day. И это все, чем он занимался каждый божий день. And there's a description of how he did it with one Vaishnav. И приводится описание того, как он вот это сделал, так поступил с одним вайшнавом. We won't go through the details of it. Мы не будем подробно описывать детали того, что произошло. It's just given as an example. Потому что это приводится только как пример того, как он поступал. Yeah. But the thing is, he was so dedicated to the devotees that Chaitanya Charitamrita says he got the supreme mercy of Lord Chaitanya. Но идея в том, что он был настолько преданным, что он получил особую милость Верховного Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. Many devotees got some mercy from Lord Chaitanya. Многие преданные получили какую-то милость от Господа Чайтаньи, But not like Kalidas. но никто из них не сравнился с Калидасом. And a little description is given to show that point. И чтобы подчеркнуть это, приводится маленькое описание этого. That Lord Chaitanya in Jagannath Puri, every day he would go and have darshan of Jagannath. В Джаганатхапуре Господь Чайтанья каждый день ходил, чтобы получить даршан Господа Джаганатхи. And in front of the temple, there's some stairs going up. И перед храмом есть такие ступеньки, которые ведут наверх. And every time Lord Chaitanya would have his feet bathed at the bottom of the stairs to clean his feet. И поэтому перед тем, как подняться на эти ступеньки, Господь, Он омывал свои стопы, чтобы очистить их. Yeah, there was a little ditch, just a small ditch at the bottom of the stairs. И там была такая маленькая лужица, вот, которая прямо рядышком с началом этих ступенек. And Lord Chaitanya would stick out one foot, Господь Чайтанья помещал туда одну свою стопу, and one devotee would pour water on that foot. и один преданный, он выливал воду на эту стопу. Then Lord Chaitanya would stick out the other foot. Затем Господь Чайтанья, он другую стопу туда Devotee протягивал. would pour water on that foot. Преданный поливал эту стопу. And Lord Chaitanya would not let anyone take that water. И Господь Чайтанья, он никому не позволял пить эту или брать эту воду. You know, there's a description of how one devotee tried.
И переводится описание того, как один преданный попытался это сделать. Lord Chaitanya threw him out. И Господь Чайтанья просто выбросил его оттуда. That devotee was a Bengali. He was under the care of Swarup Damodar Goswami. Это был преданный бенгалец, и он находился под управлением, руководством Сварупа Дамодара Госвами. And when Lord Chaitanya threw the devotee out, he called for Swarup Damodar. И когда Господь Чайтанья буквально выбросил этого преданного, он позвал к себе Сварупа Дамодара Госвами. And he chastised Swarup Damodar. И отчитал Сварупа Дамодару. Just see what your Bengali devotee did. Только посмотри, что вытворяют твои бенгальские преданные. So he was very sensitive about that water that washed his feet. Поэтому Господь Чайтанья, он очень деликатно относился к той воде, которая омывала его лотосные стопы. However, Kalidas, when he came to visit Lord Chaitanya in Jagannath Puri, Однако, Калидас, когда он пришел, чтобы встретиться с Господом Чайтаньей в Джаганнатхапури, he came up as Lord Chaitanya is having his feet washed. он пришел как раз в тот момент, когда Господь Чайтанья омывали стопы, With both hands, he caught some water и он обеими руками в пригоршню набрал немножко этой воды and he drank the water. и выпил эту воду. And Lord Chaitanya didn't say anything. Господь Чайтанья это смотрел и ничего ему не сказал. Then he put his hands out again. А преданный взял еще раз пригоршню. Second time, he got some water Во второй раз он выпил воды оттуда, and he drank it. взял воду и выпил ее. And a third time, he put out his hands И уже в третий раз засунул туда руки. and he caught some water И уже вода там была. and he drank it. И выпил ее. And fourth time, he put his И hands out. потянулся в четвертый раз. And Lord Chaitanya stopped him. И в этот момент Господь Чайтанья его остановил. Lord Chaitanya said, "That's enough, Kalidas." Господь Чайтанья сказал ему: хватит, на этом хватит, Калидас. Хватит. So, but Lord Chaitanya let him do it. He would not let anyone else do it. Но ему Господь Чайтанья это позволил то сделать, то, что он не позволял никому другому. And therefore Chaitanya Charitamrita says, Kalidas got the supreme mercy of Lord Chaitanya. И поэтому Чайтанья Чаритамрита говорит, что Калидас получил высшую милость Господа Чайтаньи. So you can read that part, the whole pastime. There's different parts of it. И вы можете прочитать эту игру, там есть очень много важных деталей. Yeah, and it's a very beautiful story. Это очень прекрасная история. And at the end, Krishnadas Kaviraj Goswami, he speaks to the readers. И в конце Кришнадас Кавирадж Госвами он обращается к читателям. And he says, "My dear readers, Он говорит: мои дорогие читатели, please listen to me with rapt attention. пожалуйста, крайне внимательно выслушайте, что я сейчас буду говорить. The water that has washed the lotus feet of the devotees, Вода, которой омывали лотосные стопы преданных, the dust of the feet of the devotees, пыль со стоп преданных and the remnants of their food, и остатки их еды, these are three very powerful substances. все эти три субстанции, эти третьи вещи, они обладают огромным могуществом. He says, you must have complete faith in these three. И он говорит: вы просто обязаны иметь полную веру в эти три вещи. If you have that faith, you will achieve love for Krishna. Потому что если вы будете иметь такую веру, вы обретете любовь к Кришне. The evidence is Kalidas himself. И свидетельством тому является сам Калидас. So anyway, that's something you can think about also. И это тоже кое-что, о чем вы могли бы подумать. We do not want to start some sort of fanatical program. Мы не хотим сейчас превращать вас в фанатиков. Как сказать? На обеде, да? Во время обеда. Мы сидим, is it? Сидим. Мы сидим. И преданные они раздают просад. И около вас,
Next to you И рядом с вами is a devotee, появляется преданный, some nice prasad. который вкушает замечательный... то есть рядом с вами сидит преданный, вкушает замечательный прасад. Может быть, очень вкусная гречка. On either side. А с другой стороны... And they start to eat. И вот он сел рядом с вами, начал есть. And suddenly, bang, you grab some. И внезапно вы берете просто и хватаете с его тарелки прямо что-то. Dasvidanya prasad. Прощай, прасад. And when they get up to walk away, you grab their feet. И когда преданный, он встает, чтобы убежать от вас, вы хватаетесь за его стопы. You know, we don't want you to become nuisances to the devotees and bother the devotees. Мы не хотим, чтобы мы вот так вот издевались над преданными и причиняли им беспокойство. But still, remember these three things. Но тем не менее, помните об этих трех вещах. And when some opportunity arises, you know, if you can do it without creating a disturbance, get some of that mercy. И поэтому, как только выпадет удобный момент, и это не причинит кому-то беспокойств, получите эту милость. Что вы думаете? Можно? Готовы? Пожалуйста. Давайте. Yes, okay. One time, Srila Prabhupada, well, when Prabhupada first took a group of devotees to India, Когда Прабхупада привез в Индию первую группу преданных, one time they went, they visited a temple of one of Prabhupada's godbrothers, and that godbrother provided a nice feast for Prabhupada and the disciples. и они вот вместе с Прабхупадой пришли в храм одного из его духовных братьев. И этот духовный брат, он для всех их и для Шрилы Прабхупады приготовил замечательнейший пир. So Prabhupada took prasadam with the disciples. И Прабхупад, он вместе со своими учениками принял прасад. Prabhupada didn't eat a lot. Обычно Прабхупада много не ел. And then his remnants were distributed to the disciples. И он не съел немного, и поэтому его остатки и его прасада раздали его ученикам. And one devotee, Tamal Krishna Goswami, he got one gulab jamun. И вот один из его учеников, Тамал Кришна Госвами, ему достался гулаб джамун. Tamal Krishna, yeah. Слышали о гулаб jamun? Вы встретили раньше? Знаете, да, вот что такое гулаб джамун? Prabhupada had taken a bite from this gulab jamun. И вот от этого гулаб джамуна Прабхупада, он откусил кусочек. And Tamal Krishna Goswami is looking at this gulab jamun on his plate. Итак, на тарелке у Тамал Кришна Госвами лежит этот гулаб джамун, и он смотрит на него. I got the mercy today. Я сегодня получил милость. He's meditating on it. Просто медитировал на этот гулаб джамун. One other devotee came by. Рядом с ним проходил другой преданный. And that devotee very quickly, he grabbed that gulab jamun. И этот преданный быстро-быстро схватил этот гулаб джамун. And he ate the gulab jamun. И съел его. Dasvidanya gulab jamun. That was the end of the gulab jamun. И это был конец гулаб джамуна. And Tamal Krishna Goswami, he got so upset about it. И поэтому... И поэтому Tamal Krishna Goswami, он был очень беспокоиться. И поэтому Тамал Кришна Госвами, он очень-очень обеспокоился из-за этого. Гнев, злой, would you say? Разгневался. Разневался. Okay. Разневался. Something like that. And he went to Prabhupada and complained. И он пришел к Прабхупаде и начал жаловаться Шри Прабхупаде. Srila Prabhupada, I got your remnants, gulab jamun. Шри Прабхупада, я получил ваш махапрасадный гулаб джамун. And this devotee pointed him out. This devotee. А вот этот преданный, он показал прямо на него. Вот он. He stole it. Он украл его у меня. Very bad. Какой плохой человек. Prabhupada laughed.
Прабхупада просто рассмеялся. Prabhupada said, he was very intelligent. Прабхупада сказал, он был очень разумен. Yes. Anyway, then Prabhupada said another thing, an important thing. И далее Прабхупада сказал еще одну очень важную вещь. There are two types of devotees. Есть два вида преданных. One likes to eat prasadam. Некоторые любят есть прасад, One likes to distribute а prasadam. некоторые любят раздавать прасад. Prabhupada said they are both good. И те, и другие, Прабхупада говорит, они хорошие. But the one who likes to distribute prasadam is better. Но он сказал, что те, кому нравится раздавать прасад, вот они лучше. Okay. So yes, so the devotees, actually the devotees are much more important than we would normally think. На самом деле преданные, они гораздо более важны, чем мы можем обычно думать об этом. Yeah. You know, there's a famous verse by Lord Krishna. И вы знаете, есть знаменитый стих, который произнес сам Господь Кришна. How does that go? Ye me bhakta janaparta, na me bhakta chaye jana. That person who says, I am Krishna's devotee. В этом стихе говорится, что тот человек, который говорит, что я преданный Кришне, Krishna says, na me bhakta, he is not my devotee. Кришна говорит, нами бхакта, он не мой преданный. But mad bhaktanam chaye bhaktas te me bhaktatama mataha. But that person who is a devotee of my devotee, Но тот человек, который является преданным моих преданных, that is my devotee. вот это мой настоящий преданный. So we should try and cultivate this sort of perspective on the other devotees and work on that and try and appreciate the devotees. Поэтому мы должны развивать такое видение других преданных, работать над этим и пытаться все больше и больше ценить других преданных. And if we do that, we will also get special mercy like Kalidas. И если мы будем это делать, мы тоже получим особую милость, как ее получил Калидас. I'll close by just mentioning one or two verses from the Bhagavatam. И я закончу, приведя один или два стиха из Шримад Бхагаватам. Adin Dwa Shesnatsat. 1.2.16. It's a very important verse. Это очень важный стих. Shushrusho Shradhadanasya Vasudeva Kata Ruchi Syan Mahatseveya Vipra Punyatirtha Nishevanat. By serving those devotees who are completely freed from all vice. Если мы служим. Oh, okay. By serving those devotees who are completely freed from vice, great service is done. By such service, one gains affinity for hearing the messages of Vasudeva. От дважды рожденные мудрецы служить преданным, полностью свободным от всех пороков, великое благо. Благодаря этому служению человек обретает склонность слушать послания Васудевы. So there are 2 points here. Итак, здесь два очень важных момента. One is which devotees are being talked about? Первое – это о каких преданных здесь идет речь? Is it just devotees like Srila Prabhupada? Это что, преданные, подобные Шри Прабхупаде? Or is it devotees like all of you sitting here? Или же это преданные, вот такие, как вы, все, кто сидит здесь? Well, the understanding we have is that it is both categories. И понимание – это то, что это преданные, которые относятся к обеим категориям. Of course, there may be a question of degree. Конечно же, может быть, мы должны различать то, что есть разные уровни преданных. Prabhupada's on a higher level, you get more mercy from serving him. Прабхупада находится на более высоком уровне, и поэтому, служа ему, вы получите больше милости. And your sort of normal devotees, Abhichniya, Predaniya, they're not on the same level, but they're on some level of Krishna consciousness. И вы можете быть обычными преданными, но, может быть, не на таком уровне, как Шри Прабхупада, но на каком-то хотя бы уровне сознания Кришны. So some mercy will definitely be there. И поэтому, несомненно, какую-то милость вы обязательно получите.
Then the second point is that by serving the devotees, somehow, the verse says, somehow, as a result, one gains an attraction to hearing about Krishna. И другой момент в этом стихе – это то, что служа таким преданным, так или иначе, как-то, каким-то образом в нашем сердце пробуждается склонность к тому, чтобы слушать повествование о Господе Кришне. Hearing is the first of the 9 devotional processes. Слушание – это первый среди 9 процессов преданного служения. Shravanam, then kirtanam, like this. It begins with hearing. Слушание, затем киртание, то есть все начинается именно со слушания. Some of you may have had the experience of sitting down with one of Prabhupada's books to read it and then falling asleep. Может быть, у вас был когда-то опыт того, что вы взяли в руки книгу Шрилы Прабхупады, чтобы почитать ее, и просто заснули. Случилось? Было такое, нет? Никогда. Никогда. Поздравляю. I think it happens. Я думаю, это происходят такие вещи. Yeah. But here, and that's because we don't have so much attraction. И почему? Потому что у нас нет слишком большой привязанности к этому. But now here, from this, it seems we can get such an attraction. Но вот из того, если мы будем действовать так, как описано в этом стихе, то у нас может появиться такая привязанность, This will help us in our Krishna consciousness. Что таким образом это поможет нам в нашем сознании Кришны. To be able to sit down and study Prabhupada's books for 1 hour, 2 hours with full attention. И мы сможем тогда целый час или целых 2-3 часа сидеть и изучать книги Шрилы Прабхупады с полным абсолютным вниманием. This is very beneficial. Очень большое благо, правда? So how does it work? И как же это работает? Now you can understand. You eat some prasadam, you feel good. И вы можете понять то, что вы съели немножко прасада, и вы почувствовали себя хорошо. But here you serve a devotee, you get an attraction for hearing about Krishna. They don't seem to be connected. Но здесь происходит так, что вы послужили какому-то преданному, и вдруг как-то откуда-то вы получаете привязанность к слушанию о Кришне. Как-то похоже, что не связано это между собой. How does it work? Как же это работает? Well, it works in these terms. If you serve the devotees, Krishna becomes pleased. Но работает это так, что если вы служите преданным, то Кришне это нравится. And Krishna within the heart, he will give you that attraction. И поэтому Кришна из глубины сердца, он даст вам эту привязанность. And that'll help you progress so much. И это очень сильно поможет вам прогрессировать. So serving the devotees, it is one of the most foundational parts of Krishna consciousness. Поэтому служение преданным – это один из самых важных путей прогресса в сознании Кришны. That's what the song is about. Именно об этом этот баджан. And please, try and do this as much as you can in your life. И поэтому, пожалуйста, постарайтесь сделать это насколько это возможно в своей собственной жизни. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Srila Prabhupada ki. Srila Prabhupada ki. Go Premanande. Hare Bol. Hare Krishna. Его святейшество Шрила Бхакти Чайтанья Свами Махараджа ки.